Hi, heute möchte ich dir mal Multicrew Experience zeigen, und zwar die Version für X-Plane. Das Ganze gibt es natürlich auch für FSX oder auch für Prepared. Ob allerdings auch die Steam-Version funktioniert, kann ich gar nicht genau sagen, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Aber wir covern hier im Grunde genommen die X-Plane-Sparte ab. Denn wenn man MCI bei YouTube eingibt und dann mal bei FSX oder Prepared guckt, findet man auch andere YouTuber, die dann deren Nischen damit abdecken. Was ist das Coole an X-Plane? Beziehungsweise MCI für X-Plane? Es gibt uns die Möglichkeit, mit unserem Co-Pilot zu kommunizieren und diesem Aufgaben zu übertragen. Und diese Aufgaben gehen echt von dem Startup eines Flugzeugs über die ganzen Procedures oder Flows, die er dann selbstständig durchführt, und man quasi die Zeit benutzen kann, um das CDU zu programmieren oder halt gerade das mit dem Sprit, den Passagieren, dem Cargo zu klären. Und das ist natürlich super angenehm. Das Ganze nutzt nicht nur den Co-Piloten, sondern gibt uns auch die Möglichkeit, mit ATC zu kommunizieren. Dafür muss man natürlich allerdings auch sich mit der ATC-Controller-Geschichte bei X-Plane auskennen. Für mich persönlich ist es nichts. Ich fliege, wenn im Netzwerk oder wenn wirklich dann offline. Deswegen würde ich das niemals nutzen. Allerdings ist es ziemlich cool, denn auch die Cabin Crew wird dort implementiert und auch die Ground Crew. Allerdings kommt es da darauf an, ob man FSX mit GSX nutzt. Das Ganze hier läuft auf Windows-Basis 7 oder 8, 32 oder 64-Bit. Und es ist eine externe Software, die wir installieren mit einem Plugin, das in unserem X-Plane-Folder hinterlegt wird. Das Ganze sollte man sich, bevor man es kauft, erst als Demo ausprobieren. Es gibt 3 verschiedene Versionen, beginnend von 20 bis 60 Euro. Und damit hat man dann quasi die ultimative Abdeckung für alle Sims. Das Schöne bei Fragen ist, ihr könnt euch einfach an den Support wenden, denn die Jungs sind wirklich sehr pfiffig und sehr aufmerksam und sehr schnell und kompetent. Und das ist immer das Wichtigste, dass eine Software, die für viel Geld angeboten wird, auch gut unterstützt wird. So, hier könnt ihr jetzt quasi das Menü sehen. Ihr schaut euch mal das Menü an und ich erzähle einfach mal weiter, was dieses Programm weiterhin bietet. Man kann, wie man sehen kann, das Ganze muten, weil nicht jedes gesprochene Wort soll durch den Co-Piloten und so weiter wirklich übernommen werden. Wir befinden uns hier, glaube ich, auch gerade in Sao Paulo. Allerdings der Flug gleich wird nicht in Sao Paulo sein, aber das ist Congonhas Airport in Sao Paulo, deswegen TAM. Dieses Programm ist eine Erleichterung nicht nur für uns Enthusiasten oder Freaks, sondern auch für die Freunde des realitätsnahen Fliegens. Als dessen möchte ich mich auch bezeichnen, beziehungsweise as real as it gets zu erlangen. Und das ist das Schöne. Ich habe so die Möglichkeit, nicht nur mit dem ATC mich zu unterhalten im IVAU, sondern gleichzeitig Kommandos weiterzugeben, die der Co-Pilot selbstständig durchführt, ohne dass ich meine Perspektive dafür verändern muss oder andere Knöpfe drücken muss. Er ist also in der Lage, vom Autopiloten An- und Ausknopf bis über komplexe Procedures, die uns zum Starten der Triebwerke und am Ende auch wieder zum Runterfahren der Triebwerke bzw. dem Cold and Dark Zustand wieder zu erreichen, durchzuführen. Jetzt ist natürlich noch eine wichtige Frage: Für welche Flugzeuge gibt es das überhaupt schon alles? Diese Frage kann ich euch ganz getrost beantworten. Und zwar gibt es das für die Flight Factor B757. Bald soll auch die 777 sowie die A350 kommen. Und für die JAR Design A320 Neo ist das bereits implementiert, sowie auch für Peter Hagers A320 Neo. Auch dort ist noch die A380 Support geplant, was sehr cool ist. Weiter geht es dann mit der FlyJSim 737-200 und der Dash Q400. Auch da ist der Support hinterlegt, sowie für die SSG Embraer 170-190 und für alle X-Plane Default Flugzeuge. Nichtsdestotrotz ist das Programm in der Lage zu erkennen, was für ein Flugzeug man sitzt und dann die jeweiligen Kommandos zu übernehmen. Ob das dann zu 100% funktioniert, ist die nächste Frage. Jedoch
haben die Macher die Möglichkeit hinterlegt, das Ganze selber anzupassen. Das heißt, man kann eigene Checklisten hinzufügen, Kommandos hinzufügen. Hier seht ihr so eine ganz grobe Checklist, wie man sie durchgehen kann, aber nicht diese Flows. Die sind nämlich in einem Document-Ordner hinterlegt und da gibt es für jede Maschine seinen eigenen Flow und da kann man das sich ausdrucken oder halt über den PC nutzen, um das Ganze dann zu starten. Wir kommen auch schon zum Ende dieses kleinen Vorvideos und ich möchte euch heute mit 2 Flügen abdecken. Und zwar ist es einmal ein Flug in der A320 Neo von Jar Design und in der Flight Vector 757. Jedes Programm hat seine Vor- und Nachteile. Nicht alles wird immer zu 100% richtig verstanden, nicht alles wird 100% richtig übernommen und mal sind es auch Launen. Nichtsdestotrotz bietet das Programm echt viele coole Features. Ihr seht sie dort. Man hat da die Möglichkeit, wirklich sich Ref-Speeds geben zu lassen. Taxi-Speeds konnte ich auch noch einstellen irgendwo. Und natürlich Altitudes und darauf spricht dann der Co-Pilot auch immer an. Alles auf das Depth of Field, was man haben möchte im Grunde genommen. Und deswegen würde ich sagen, switchen wir zum Video. Ihr schaut euch an, was ihr sehen könnt. Und ich werde mal zwischenzeitlich mein Recap zu den einzelnen Flugzeugen geben und am Ende natürlich mein Feedback zu der Software. Aber mir ist wichtig, dass ihr euch am Ende eine Meinung gebildet habt und nicht das nur einfach übernehmt, was ich sage, weil alles, was ich sage, basiert auf meiner eigenen Meinung, die ich zu dem Programm habe. Und das muss nicht zwingend eure sein. Und deswegen, see you soon, Cowboy. Electrical power up with APU. Power up with APU. Parking brake set. Battery on. Upper E-cam available now. Lower E-cam selected on. Fuel all fuel pumps. Switched on. E-cam clear pressed. E-cam APU pressed. APU activated. Strobe lights. Slats retracted. Spoilers disarmed. E-cam clear pressed. Power up with APU complete. Wing lights on. Wing lights switched on. Logo lights to on. Yep. Logo lights on. Wing logo lights to on. Wing lights on. Sure. Wing lights on as per command. Cockpit preparation. Prepare cockpit. PFE armed. ND enabled. IRS 1 position is set to nav. IRS 2 position is set to nav. IRS 3 position is set to nav. Align IRS now, Captain. Checking GPWS. Sync rate. Pull up. Terrain. Pull sync. Too low. Gear. Too low. Flaps. Anti-skid switched on. Communication radio 1 enabled. Transponder standby. Fasten seatbelt signs auto. No smoking signs on as per command.
Emergency lights armed. Engine anti-ice 1, 2 selected off. Wing anti-ice off. Generator 1 on. Generator 2 enabled. Air compact 1 on as per command. Air compact 2 switched on. Air bleed engine 1 switched on. Bleed engine 2 selected on. Trim air control switched on. Navigation lights selected on. Check-in transponder. Transponder check. Cockpit preparation complete. Thank you. Thank you. That's very kind of you. Set flight level 280. Setting flight level 280. Thank you. Selected. Cockpit crew checklist. Cockpit crew checklist. Cockpit preparation. Completed left and right. Pre-flight briefing. Performed. Performed. Checked. ADIRS. Nav. Seatbelt signs. On. No smoking signs. On. Fuel quantity. Checked. Takeoff data. Checked. Altimeters. Set QNH. Sorry, could you repeat this again? Hydraulic power transfer unit enabled. Set QNH 1040. Sure. Setting altimeter 1040 millbars. Please cross-checked. Checked. Cockpit crew checklist complete. Thank you. Thank you. That's very kind of you. Okay. Departure briefing. We are going to Paris LFPG airport. Departure runway will be 7C with Toba 8D departure. Our requested V1 speed Roger that. Setting speed 0. will be 127 knots, VR 132 knots, and V2 147 knots. Roger that. Done Departure and dusted. briefing complete. Okay, got it. Selecting localizer 2127 come is set to departure. Before start procedure. Get ready to start. ECAM doors pressed. Beacon lights on. ECAM APU pressed. APU bleed air selected on. Before start procedure complete. Cabin crew close doors. Closed and secured, boss. Ground close cargo doors. Are you sure you established contact with the ground mechanic? Before start checklist. Before start checklist. Windows and doors. Closed. Beacon. On. Thrust levers. Idle. Parking brake. Set. Before start checklist complete. After start flow. After start flow.
Spoilers armed. APU air bleed off. APU turned off. Start master to normal. Ready for the flight control check. Yep. Full left. Full right. Neutral. Full up. Full down. Neutral. Rudder full left. Rudder. Rudder full right. Flight controls check successfully. Captain. Taxi flow. Set up for taxi. Auto brake is set to maximum. Seatbelt warning lights switched on. Taxi lights selected on. Taxi low complete. Thank you. Thank you. That's very kind of you. Set flaps to. Flaps 2. Before takeoff to the line checklist. Before takeoff to the line checklist. Flight instruments. Checked. V1, VR, V2, flex, temp. Reviewed. Checked. Auto brake. Max. Takeoff config. Tested. Transponder. Auto. Captain, you wanted what, Captain? Altitude? Auto. Affirmative. Never mind. Auto. Transponder. Auto. Still waiting for your reply, boss. Boss? Transponder. Now set. Takeoff. Briefing. Reviewed. Takeoff. Memo. No blue. Before takeoff to the line. Checklist complete. Thank you. Thank you. That's very kind of you. Before takeoff flow. Before takeoff low. Transponder TA-RA. Landing lights on. Turn off lights selected on. Ready for checklist. Before takeoff after the line checklist. Before take off after the line checklist. Engine mode selector. As required. Packs. On. Cabin crew. Notified. Before take off after 0. the line checklist complete. 07. Left. On runway. Takeoff. 07. Left. Taxi speed limit is normally 20 knots. Manual MCT SRS runway auto thrust blue. Rollout. You'd better concentrate. Hey Captain, what's going on with this early liftoff attempt? 100 knots. V1. Rotate. Positive climb. Flare. Gear up. Gear coming up. Disarm spoilers. Yep, spoilers disarmed. Climb, thrust, nav.
Taxi lights off. Climb. Alt. Blue. Okay. Taxi. Lights turned off. Flaps 1. Gear up and secured. Speed. Check. Flaps 1. Flaps 0. Flaps up. Speed. Check. Flaps up. Engage autopilot. Autopilot. Disable braking Selected fan. on. Auto brake is set to off. Disable braking fan. Disable braking fan. Anti-skid. Selected off. Nearly what I wanted. After takeoff checklist. After take-off checklist. Flaps. Retracted. Landing gear. Up. Packs. On. Altimeters. Standard. After take-off checklist complete. Set altimeter standard. Reverting to standard altimeter settings. Landing lights off. Landing lights turned off. Set flight level 100. Setting flight level 100. Manage descent. Channel to manage mode. Managed descent. Channel to manage mode. Idle thrust open descent alt blue. Spoilers half. Affirmative. Spoilers. Okay. Asked for something. Did you ask for the speed brakes to be extended? Speed brake half. Spoilers. Half speed brake. Still listening. Half speed brake. Spoiler lever 1/3. Spoilers. Skipper, could you please confirm? What? Using speed brakes? Yes. With power above idle. That's very helpful. Selected in desired position. Retract spoilers. Yep. Spoilers. Retracted and disarmed. Spoilers lever 1/3. Spoilers. Okay. Didn't get it. What? Did you ask for the speed brakes to be extended? Yes. That's very helpful. Selected. Halfway. Retract speed brake. Yep. Spoilers. Retracted and disarmed. Set squawk code 1337. Transponder code 1337. Descent checklist. Descent checklist. ECAM status. Checked. Approach. Descent. Briefing. Performed. Descent. Checklist complete. Auto brake medium, please. Auto brake is set to medium. Seatbelt signs auto.
seatbelt signs on. Roger. Fasten seatbelt signs on. Landing lights on. Landing lights. Runway turn lights off. Yeah. Runway turn off lights. Selected off. Didn't see that one coming. Set half speed brake. Affirmative. Speed. Hold. Disabled. Open. Descent. Open descent. Managed mode. FS button has been pressed. Open descent. Flight level. Okay, say it again please. Flight level. Set flight level 30. Still listening. Set altitude. Speed. Alt green. Set altitude 3000 feet. Set altitude. Selecting track 022. Done. Set altitude 3000 feet. Set altitude 3000 feet. Setting altitude 3000. Selected. Managed mode. Idle. Thrust. Open. Descent. Alt. Blue. Yep. Channel to manage mode. Change managed mode. Change managed mode. Oh. Change open descent. Generator 2 selected. On. Open descent. Open descent. Selected. Open descent. Managed mode. Channel to manage mode. Again, managed mode. Managed mode. Switch managed mode. Open descent. Set QNH 1038. Okay. Setting altimeter 1038 millbars. Please cross check. Checked. Open descent. Open descent. Selected. Open descent. Manage descent. Channel to manage mode. You did not. Managed. Managed mode. Channel to manage mode. Open descent. Approach checklist. Approach checklist. Briefing. Reviewed. ECAP status. Checked. Packs. Signs. On. Altimeters. Set. Decision. Height. MD. Set. Engine. Mode. Selectors. Normal. Approach. Checklist complete. Set altimeter 1500. Okay. Could you please confirm? Barometer to set. Confirm. Forget it. Nothing important. Set altimeter 1500. Still listening. Set
altimeter 1500. Confirmed. Flaps 1. Speed check. Flaps 1. Landing flow. Set up for landing. Taxi lights on as per command. Landing lights on. Spoilers armed. Runway turn off lights on. Landing low complete. Engine anti-ice on. Engine anti-ice 1, 2. Probe. Selected on. Window heat on. Pitot heat switched on. Window heat on. Affirmative. Window heat on. Set flaps 2. Speed check. Flaps 2. Speed alt star. Set altitude 1500. Alt green. Idle thrust open descent alt blue. Push approach button. Approach mode. Affirmative. Approach hold active now. Speed lock glide slope blue. Autopilot 2. Yeah. Final checklist. Final checklist. Checklist. Auto throttle. On. Not sure. You check this. Speed off. Got it. Beg your pardon. Repeat please. Auto throttle off. Now set altimeters. Check. Landing Landing memo. no blue. Checklist complete. A reply is most welcome. Checked. Full flaps. Speed check. Flaps 4. Gear down. Gear speed check. Gear down. Sure. Gear speed check. Gear up. Gear coming up. Gear down. Gear speed check. Checked. Approaching. 08. Center. $500. $400. Autopilot 1. $300. $200. Disengage auto throttle. 100. 50. 40. 30. Minimum. Autopilot 2. Retard. Retard.
nav, retard, both autopilots. retard, You'd better concentrate. Retard. Don't pull the stick. Retard. Please, no. Retard. Don't do that. Retard. Rotate. retard, 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 Reverse. Green. Manual. Thrust. $70 knots. Flap 0. Please check around your seat for any personal belongings you may have brought along with you. Please use caution when opening the overhead bin, as heavy articles may have shifted around during the flight. On behalf of our airlines and Full flaps. I'd like to thank you for joining Flaps. 4. us. We're looking forward to seeing you on board again in the near future. Have a nice day. After landing flow. After landing. Flow. APU activated. Spoilers retracted and disarmed. Slats retracted. Transponder standby. Engine anti-ice 1, 2. Switched off. Wing anti-ice off. Landing lights switched off. After landing procedures complete. Captain, Thank you. you're welcome. After landing checklist. After landing checklist. Spoilers. Disarmed. Flaps. Retracted. Engine mode. Selectors. Normal. speed, 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 APU. On. After landing checklist complete. So, ich hoffe, euch hat das jetzt soweit gefallen. Der erste Flug mit der A320. Ja, wie man sehen kann, nicht alles funktioniert zu 100%, aber man hat ja die Möglichkeit, Befehle selber nachzutragen und es kommen auch Updates. Alleine schon in der Zeit des Testens haben mich über 2 Updates erreicht und das finde ich eigentlich schon ziemlich doll. Das heißt auch die Landing Lights, beziehungsweise die gingen teilweise, nicht immer, und die Wing Lights zum Beispiel, die gingen nicht an. Dann natürlich Ground Crew ist klar, das braucht halt FSX Support beziehungsweise GSX dann. Und einige Wörter werden nicht gut verstanden, beziehungsweise checkt immer als Kommando, auch wenn man dann irgendwas wie positive oder so sagen soll. Checkt geht immer. Und wichtig halt ist aber auch das Einsprechen der Stimme, weil einfach da verdammt viel von abhängt. Dann, was leider nicht möglich war, war ja der Manage Descent bei der A320. Ihr habt es mitbekommen. Und teilweise ist es so, dass er länger beim Zuhören braucht. Ja, dann hat man dann auch solche Cuts da drin, dass man schon längst irgendwie einen Schritt weiter ist, aber er wiederholt den letzten Befehl und man denkt sich so, what the fuck? Wo ist dein Problem? Aber manchmal ist das einfach so. Das ist der Teufel im Detail. Man muss dem die ganze Zeit geben. Es bringt nichts zu schreien oder laut zu sprechen und undeutlich zu werden. Das Wichtigste bei diesem Tool ist eine gleichbleibend, kontinuierlich ruhige Stimme. Und auch wenn man sich manchmal aufregt, das Schreien bringt nichts. Aber dazu später mehr. Auch das Altimeter-Setzen ist nicht immer gerade ein Kinderspiel, aber möglich. Und das, finde ich persönlich, ist eine große Hilfe. Ja, und zu guter Letzt haben wir ja offensichtlich das Landing Gear bei der Landung irgendwie so ein bisschen zerstört, dass er da die Funktion nicht mehr genutzt hat. Allerdings weiß ich ganz genau, dass er es macht. Und das ist eigentlich immer das Coole. Selbst wenn es Befehle gibt, die er nicht nachvollziehen könnte, es wird dran gearbeitet und man hat die Möglichkeit, es selber zu machen. Es gibt sogar die Möglichkeit, hat mir der Ben vom Support gesagt, das Ganze auf Deutsch umzustellen. Weil im Grunde ist es dem Programm egal, was gesagt wird, nur man muss dann die deutschen Kommandos hinterlegen und das dementsprechend einsprechen und einstellen.
und dann geht es. Aber ich nutze gerne Englisch, weil Englisch ist Amtssprache beim Fliegen und für mich reicht es. See you. Parking checklist. Parking checklist. APU lead. Discard checklist. Okay, sorry, didn't get that. Well, cancel checklist. Can you confirm Yes. that? Cheers. Checklist reading is cancelled. Boss? Parking flow. Parking low. Navigation lights selected off. Turn off lights turned off. Fasten seatbelt signs turned off. Fuel all fuel pumps selected off. APU bleed air selected on. Beacon lights off. Strobe lights turned off. Parking procedure complete. Parking checklist. Parking checklist. APU lead On. start lever engine 1 Off. start lever engine 2 Off. seat belts sign Off. exterior lights Off. fuel pumps. Off. I expect to hear off parking brake chocks. As required. Parking checklist complete. Cabin crew open doors. The doors are now open, Captain. Ready to leave the aircraft. Set up to aircraft. No smoke lights turned off. Ground power unit no ground power cap. APU air bleed off. APU switched off. IRS 1 position is set to off. IRS 2 position is set to off. IRS 3 position is set to off. Battery off. We can go now, Captain. Leaving the aircraft checklist. The aircraft checklist. Oxygen. Off. ADIRS. Off. No smoking. Off. APU. Off. Batteries. Off. The aircraft checklist complete. Thank you and have a nice day. You're welcome. Goodbye. Pre-flight procedure. Starting with the pre-flight. Auto throttle disabled. Auto brake off. Alternate gear switch off. Parking brake set. Spoilers disarmed. Done. Ready for the checklist, Captain. Confirmed. Ready. Boss. Checked. Checked. Approach checklist. Discard checklist. Altimeters. Okay. Could you please confirm that? Shall I discard the checklist? Yes. Cheers. Checklist reading is cancelled. Captain. Pre-flight checklist. Pre-flight checklist. Oxygen. Tested. Tested. Pressurization mode. Selector.
Auto. Flight. Instruments. Checked. Checked. Parking. Brake. Set. Fuel. Control. Switches. Cut off. Gear. Pins. Removed. Pre-flight. Checklist complete. Electrical power up with APU. OK. Power up aircraft. Battery. On as per command. Standby. Electrical power. Auto. APU. The starter. On. Connecting APU generator. Connecting left tie bus. Connecting right tie bus. Connecting left utility bus. Connecting right utility bus. Generator 1 activated. Generator 2 available now. Navigation lights on. IRS 1 position is set to nav. IRS 2 position is set to nav. IRS 3 position is set to nav. Align IRS now. Electrical power up complete, Captain. Thank you. You're welcome. Cockpit preparation. OK, cockpit preparation. Yaw damper. Armed. Yaw damper 2 on as per command. Engine 1 hydraulic selected on. Engine 2 hydraulic switched on. Hydraulic electrical pumps 1 pump switched off. Hydraulic electrical pumps 2 pump off. On demand 1 pump turned off. On demand 2 pump switched off. On demand 3 pump. Emergency lights armed. Igniter switch set to ignition is set to both. Engine starter 1 auto 2 auto. APU. The start switch on as per command. Aft left fuel pump off as per command. Centre left fuel pump turned off. Aft right fuel pump selected off. Left forward fuel pump off. Centre right fuel pump turned off. Right forward fuel pump selected off. Engine anti-ice 1 2 off. Wing anti-ice switched off. Window heat. Selected on. No smoke lights switched on. Seatbelt warning lights switched off. Pressurization mode selector auto. Trim air control on as per command. Recirculating fan 1 switched on. Recirculating fan 2 selected on. Air compact left auto. Air compact 2 auto. Isolation valve right on as per command. Bleed air engine 1 on as per command. APU air bleed on as per command. Bleed air engine 2 switched on. Master caution button pressed. Alternate flaps selector to normal. Alternate gear selector to normal. Flap override switch normal. Ground proximity gear override switch normal. Terrain override normal. What exactly did you say? Both stab, trim, cutout. Still listening? Nothing.
Yeah, track synchronized. Nothing. Nothing. Communication radio 1. On. Communication radio 2. Activated. Checking engine fire detection. Cockpit preparation now. Complete. Thank you. No worries. At your service. For sure. Before start procedure. Preparing for engine start. Fasten seatbelt signs on as per command. Hydraulic electrical pumps 1 pump on. Hydraulic electrical pumps 2 pump on as per command. On demand 1 pump auto. On demand 2 pump auto. On demand 3 pump. Aft left fuel pump selected on. Aft right fuel pump on. Left forward fuel pump selected on. Right forward fuel pump switched on. Air compact left off. Air compact 2 switched off. Ground power unit disconnected. Cockpit to ground. Hello, Captain. At your service. Chocks are in place. You can remove the parking brake. Already disconnected. Electrical GPU removed. Beacon lights on. Master caution button pressed. Pumps on ready or before start check. Thank you. No worries. At your service. Set transponder code 3005. Transponder code 3005. Set. Thanks. Thank you. That's very kind of you. Before start checklist. Before start checklist. Fuel. Check. Checked seatbelt sign. On. No smoking sign. On. Windows. Closed and locked. 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 MCP. Set. Takeoff thrust. Checked. Takeoff speeds. CDU pre-flight. Complete. Rudder trim. Set. Aileron trim. Set. Taxi and takeoff briefing. Complete. Flight deck door. Anti-collision light. Yep. Sure. On. Listening to both VHF come is set to 80s before start. Checklist complete. Thank you. Suggest that you keep your seatbelt fastened throughout the Start flight, engine as we 1. may experience turbulence. Roger. Starting engine number 1. 757 Start valve 200 open. airliner Engine has 1. 10 Rotation. N2. exits, 4 forward, 2 aft, and 2 over each wing. Please take a few moments now to locate your nearest exit. In some cases, your nearest exit may be behind you. If we need to evacuate the aircraft, floor level lighting will guide you towards the exit. Doors can be opened by moving the handle in the direction of the arrow. Each door is equipped with Fuel an flow, inflatable engine 1. slide, which may also be detached and used as a life raft. Oxygen and the air pressure Ignition. are always being monitored. In the event of a decompression, an oxygen mask will automatically appear in front of you.
To start the flow of oxygen, pull the mask towards you. Place it firmly over your nose and mouth. Secure the elastic band behind your head and breathe normally. Although the bag does not inflate, oxygen is flowing to the mask. If you are traveling with a child or someone who requires Starter assistance, cutout, engine secure 1. your mask on first, and then assist the other person. Keep your mask on until a uniformed crew member advises you to remove Start it. engine 2. In the event of an emergency, Starter please engaged, assume the bracing engine 2. position. Start Lean valve forward open, with your engine hands 2. on top of Rotation. your N2. head and your elbows against your thighs. Ensure your feet are flat on the floor. A life vest is located in a pouch under your seat or between the armrests. When instructed to do so, open the plastic pouch and remove the vest. Slip it over your head, pass the straps around your waist, and adjust at the front. To inflate the vest, pull firmly on the red cord. Fuel flow, only engine when 2. leaving the aircraft. If you need to refill the vest, blow into the mouthpieces. Use the whistle and light to Ignition. attention. Also, your seat bottom cushion can be used as a flotation device. Pull the cushion from the seat, slip your arms into the straps, and hug the cushion to your chest. The following electronic devices, calculators, CD players, laptop computers, may be used when the seatbelt sign is off, or when permitted by the Starter crew. cutout, engine 2. Mobile telephones, remote control. Set flaps 15. Flaps 1. 5. Selected. Before taxi procedure. Preparing for taxi. APU. Turned off. Taxi. Lights on. Turn off. Lights selected on. Setting. Flaps. Flaps 1. Selected. Got it. Setting. VNAV. Engaged. Sure. Setting. LNAV on. Ready for the flight control check. Control wheel, left, left, aileron up, right, aileron down. Control stick, right, right, aileron up, left, aileron down. Control wheel, centered. Elevator, down. Elevator, up. Elevator, pitch, centered. Rudder. Full deflection, left, rudder, full deflection, right, rudder, centered, flight controls, fully working, cap, taxi, low, done, taxi, to the, Arm VNAV. okay, setting, VNAV, on, as per command, Arm LNAV. Activate LNAV. Roger, just give me a moment, Cap, sorry, couldn't find what you requested, Echo, Victor, Activate Captain, sorry, VNAV. I missed your request, radio nav identifier or frequency, Roger, setting, VNAV, active now, Before taxi checklist. before, taxi, checklist, anti-ice, On. as required, recall, As required. as required, isolation, switch, Off. is the item really as you stated, isolation valve, right, off, now, set, auto brake, RTO. yeah, auto brake, rejected takeoff, now, set, ground, equipment, Clear. Clear.
Checked. Checked. Before taxi. Checklist complete. Arm spoilers. Roger. Spoilers. Armed. Oh my god, it's like a refrigerator in the cabin. Set QNH 1032. Okay, what was that again? Barometer to set. Set QNH 1032. Still listening. Set QNH 1032. Set QNH 1032. Commander, sorry, I missed your Fuck request. you. Barometer to set. Set QNH 1032. Got it. Setting. Altimeter 1022 decimal 2 inches. Never mind. Fuck you, dickhead. Sure. Parking brake already released. Set QNH 1032. Okay. Justin. Altimeter 1022.2 inches. Set QNH 1032. Setting. Altimeter 1032 millbars. May I ask you to cross-checked? For sure. Runway entry procedure. Strobe lights on. Landing lights selected on. Turn off lights selected on. Taxi lights turned off. Transponder TARA. Ready for takeoff. Before takeoff checklist. Before takeoff checklist. Takeoff briefing. Reviewed. Packed. On. Flaps. Set. Set. Stabilizer trim. Set. Set. Flight controls. Checked. Cabin. Secured. Before takeoff checklist complete. Toga. Set stabilizer trim on. Not a good idea to request such things on takeoff. ...80 knots.
V1. V2, positive climb. Gear up. Gear coming up. Flaps 5. Flaps 5 selected. Flaps up. Got it. Flaps going up. Flaps. I do confirm, Captain. Confirm. Did I say anything? No. Like always. Autopilot on. Sure. Autopilot enabled. After takeoff procedure. Didn't get that. Repeat please. After takeoff procedure. Gear up and secured. Haven't got a reply from you. Checked. Checked. After takeoff procedure. Please confirm. Confirm. Requested something? After takeoff procedure. Did I say anything? Shut the fuck up, you dick. After takeoff procedure. Not interested. You wanted what, Captain? After takeoff procedure. Set Q&H standard. Okay, switching the barometer to 1013. If it's at all possible, please cross-checked. Checked. After takeoff procedure. What did you say again? After takeoff procedure. Never mind. Continue. Discard checklist. After takeoff procedure. Oops, you said what? After takeoff procedure. Runway turn off lights off. Okay, turn off lights. Selected off. Landing lights off. Yep, landing lights off. After takeoff checklist. After takeoff checklist. Landing gear Up. up. Continue checklist. Your answer, Captain? Up. Landing gear. Up flaps. Up. Up axe. Auto. Auto.
Air compact, all. Now set, turned off, altimeters, after takeoff, checklist complete. Moving to next checklist line. Flaps 1. Yep, speed, check. Flaps 1, selected. Flaps 5. Flaps 5, selected. Approach checklist. Approach, checklist. Altimeters. Set. Set, radios, and avionics. Set. Set, approach, checklist complete. Landing lines on. Roger, landing, lights, selected, on. About to cross 10,000. Flaps 15. Flaps 1, 5, selected. Flaps, I do confirm, Captain. What about active runway? 23 is the active runway. Mind, we have an issue with the flaps. No. Everything is fine. Yeah, wing, anti-ice, switched off, off as per command. Dude. Arm the speed brakes. Spoilers, armed. Wake up, Captain. Speed is dangerously low. Full flaps. Flaps 30, selected. Flaps set. Okay. What's the runway in use? 28. 23. Runway 28. Why did we leave the gear down? Runway 23. 1,000 to go. Active runway 23. Runway 23. We may have a problem with the flaps. Everything is fine. Sure. Yep. VHF is set to 80s. You'd better concentrate. Captain, keep a safe speed. Hey, check flaps position. Landing checklist. Landing checklist. Landing gear. Down. Down flaps. Set. Speed brake. Armed. Armed cabin. Secured. Landing checklist complete. Disconnect autopilot. Roger. You wanted what, Captain? Disconnect autopilot. Disconnect autopilot. Sorry, could you repeat this again? Disconnect autopilot. Disengage autopilot. What exactly did you say? Disengage autopilot. Dickhead. Who cares? Flaps don't seem to operate properly. Could be wrong, mine. Minimums. Continue. 100. Sink rate. 50. 40. 30. 20. 10. Reverse thrust deployed. 70 knots. After landing procedure. Landing lights turned off. Taxi lights on. Flight director disarmed. Flight director 2 switched off. Auto brake off. Flaps going up.
Transponder standby. Retract spoilers. Roger. APU. The start switch selected on. Spoilers retracted and disarmed. Flaps. I do confirm, Captain. Runway 28. Taxi light on. Taxi lights on as per command. Taxi light off. Got it. Taxi lights off already. Taxi lights on. Yep. Taxi lights on. APU bleed on. Autopilot selected on. APU bleed on. APU bleed air switched on. So, der Flug der 757 ist quasi fast vollständig abgeschlossen und das Coole ist, finde ich, dass also fast alles komplett durch den Co-Pilot gemacht werden kann und das ist mal richtig awesome, weil es einfach eine große Arbeitserleichterung ist. Also es ist ja der komplette Start-up quasi bis zum Tech-Scene möglich, beziehungsweise natürlich am Ende wieder bis zum Start, aber auch, dass die Triebwerke alleine hochgefahren werden und dass er diese Flows dabei macht, ist echt der Hammer. Da wirkt die Entwicklung noch so ein bisschen tiefgreifend, aber bei der A320 geht das ja leider nicht, dass er es automatisch macht. Was allerdings schade war, war, dass diese Funktionen wie LNAV und VNAV, die werden nicht aktiviert, dass die Packs selber aktiviert werden, allerdings bin ich mir da nicht ganz im Grün, ob das eher ein Fehler auch von mir war. Und die Altimeter müssen selbst eingestellt werden und das wäre echt großartig, wenn das Programm machen könnte, weil es sind am Ende 3 Stück, die man einstellt und das ist richtig anstrengend. Und auch da muss ich nochmal auf dieses ruhige und gelassene Sprechen zurückkommen. Ihr habt gesehen, es hat nicht immer alles so geklappt, wie es sollte. Aber was soll man machen? Ruhig und gelassen bleiben. Einsprechen, einsprechen, einsprechen und ansonsten mal den Knopf selber drücken. Denn am Ende ist das Programm immer nicht nur so schlau wie der Programmierer, denn der hat schon viel hinterlegt. Allerdings kann ich es ja selber noch nachträglich einfügen. Aber auch das ordentliche Sprechen ist hilfreich. Das Einzige, was mir noch auffiel, war halt auch, dass der Autopilot leider nicht mehr ausging durch das Kommando, aber ansonsten war das bisher eine ganz solide Leistung, die das Programm gebracht hat. Das Ganze darf auch nicht als 100% Zusatz gesehen werden, aber hier komme ich schon zu weit in mein Fazit rein, denn das soll gleich kommen. Ihr sollt euch jetzt nochmal die restlichen Flows angucken und dann gibt es meine letzte Meinung zu dem Ganzen. Approaching. 3-3.
Cabin crew open doors. Shutdown procedure without APU. Down aircraft. Closing fuel lever engine 2. Closing fuel lever engine 1. Yaw damper off. Yaw damper 2 selected off. Hydraulic electrical pumps 1 pump off. Hydraulic electrical pumps 2 pump turned off. On demand 1 pump off. On demand 2 pump turned off. On demand 3 pump. Aft left fuel pump off as per command. Center left fuel pump switched off. Aft right fuel pump off. Left forward fuel pump switched off. Center right fuel pump off as per command. Right forward fuel pump switched off. Engine anti-ice 1, 2. Off as per command. Wing anti-ice switched off. Seatbelt warning lights off. So, meine Freunde, ich hoffe, du hast dir eine Meinung bilden können, wie du dieses Programm findest. Wenn es dir gefällt, freut es mich, wenn du jetzt festgestellt hast, das ist nichts, was ich benutzen möchte. Es ist auch großartig, denn das soll dieses Video tun. Es soll euch helfen, eine Entscheidung zu finden, ist es etwas, was ich brauchen kann oder nicht. Mein persönliches Fazit jedoch sieht ein bisschen anders aus. Für mich stellt das Programm neben EFAS und einigen anderen Tools eine Wahnsinns-Schnittstelle dar. Denn ich kann alle Softwares benutzen, also Plattform, X-Plane, Prepared, FSX. Das ist großartig. Das bietet mir also eine hohe Flexibilität an, was meine Flugzeuge angeht, wo ich den Co-Piloten nutzen möchte. Und bei X-Plane speziell, denn darum geht es mir, habe ich den ATC mit drin, die Ground Crew leider nicht, aber die Cabin Crew und diese ganzen Flows und den stetig anwachsenden Strom von neuen Flugzeugen, die supported werden. Auch Fehler, die man erkennt, wenn man ihnen die mitteilt, dem Support, werden überprüft, ausgewertet, korrigiert und als neuer Release wieder an uns alle herausgegeben. Und das ist großartig, denn solche Programme profitieren immer von einer aktiven Community, die hilft, das Ganze zu verbessern und von willigen Programmierern und Softwareentwicklern, die das dann auch umsetzen. Und deswegen mein Fazit für mich ein absolutes Must-Have. Und deswegen verbleibe ich mit meinen letzten Worten. Wir sehen uns in der nächsten Folge.